Hi, welcome to the special New Year's episode of In Taiwan We Speak. I am your host, Alexander Shin. Did you know that today Radio Taiwan International produces shows in 20 different languages? In this episode, I wanted to introduce to you some of RTI's own linguistic richness. And to do that, we will be connecting to our hosts from other language services as they wish us a Happy New Year in their languages. I know it's only been a couple of days into the new year, but I really hope that it's already treating you well, and I wish you all good health, peace, and happiness in whatever you do. Now, you might know that I am also the coordinator of RTI's Ukrainian language service. So to our Ukrainian-speaking audience, мої найтепліші вітання з Тайваню. Бажаю вам веселих свят та щасливого Нового року. А також, звичайно, зичу вам мирного і вільного неба над головою, а разом із тим здійснення усіх інших ваших сподівань та бажань на цей новий рік. Now, let me introduce our colleagues from RTI's Thai service. Here's Thiravat Chang and Jenna Lee. Thiravat is a former flight attendant with a degree in microbiology who now hosts a podcast that explores health and medical innovations in Taiwan. And Jenna Lee is an avid sports lover. She once cycled around Taiwan in just 9 days. And in one of her programs, she documents the life of the Taiwanese Thai community. Happy New Year สวัสดีปีใหม่ 2024 นะครับ พวกเราเป็นตัวแทนจาก RTI ภาคภาษาไทยค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดลบันดาลให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดีประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้เป็นปีที่ดีปีที่ปังนะคะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการค่ะ Next, we have Eva Trindl from our German service. Eva has been with RTI for over 2 decades. So if you speak German, don't miss her programs where she shares about Taiwan's social, political, and cultural life. Frohes neues Jahr. Ich wünsche allen ein frohes und friedliches neues Jahr 2024 mit viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Mögen alle eure Vorhaben zu eurer Zufriedenheit gelingen und alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Next up, we have Eric Young from our youngest language service, Malay. Eric has been living in Taiwan for over 30 years. And through his work, he seeks to build new bridges of understanding between Taiwan and his home country, Malaysia. Salam dari RTI Bahasa Melayu. Saya Eric, penyampai Anda dalam acara Salam Taiwan dari RTI Bahasa Melayu. Di sini ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada semua pendengar-pendengar RTI. Terima kasih bersama kami sepanjang tahun ini. Semoga semua sehat dan bahagia pada tahun baru. Next, welcome Chechena Kular. Chechena is from Tuvan, which is an ethnic republic within Russia. She came to Taiwan over 10 years ago to study her country's history through sources available only here in Taiwan. That is because Tuvan was once a part of China's Qing dynasty. Today, Chechena has a very special message for us in her native Tuvan language. Күндүлүк Тайваньның телеге жергелик радионун тыңнакчылары. Үнүп орар 24 жыл байырлалы биле. Өг биле бір үзүнгө эки чүүлдерни каңды кадыкшылды аз кежикти күзөп турман. 24 жыл улуг жедишкиндик болсун. Эң эки идегелдер шынзытынзын, күзелдер бүтсүн. Силдер бүгүдеге чаажыл биле сеткилимнин ханызындан байыр жедирип турман. Хиндуткал биле Чечена кулар. Next up, let's hear from Son Jun-hong, my colleague from the Korean service, which is, by the way, one of RTI's oldest language divisions. It began as early as the 1960s. In Korea, the year of 2024 bears the name Kapjin. So here's Chun-hong with her wishes for your year of Kapjin.
RTI 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 저는 RTI 한국어 방송 아나운서 손전홍입니다. 어느새 한 해가 다 지나가고 달력이 한 장 남았습니다. 다가오는 2024년은 갑진년으로 청룡의 해가 된다고 합니다. 2024년 갑진년 새해에는 청룡처럼 하늘 높이 도약하는 한 해가 되시길 바랍니다. 또 지금 이 방송을 듣고 계신 여러분들도 안 좋은 것들은 지는 해와 함께 보내시고 밝아오는 2024년엔 힘차게 비상하는 청룡처럼 건강하시고 행운과 평안이 가득하길 기원합니다. Now here's Florian Dai to greet you on behalf of the French service. Florian is the host of the program titled Women of Shadow, Women of Light. In it, Florian sheds light on the lives of Taiwanese women who have shaped Taiwan's society into what it is today. L'équipe française de Radio Taiwan International vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année 2024 et surtout une très bonne santé. Où que vous soyez, nous espérons que vos besoins soient comblés et que vos vœux soient exaucés, notamment en termes de paix, de sécurité d'abord, mais aussi en termes de chaleur, d'affection, de rire, que vous ayez des très belles découvertes en cette nouvelle année et que 2024 soit rempli de joie, de lumière et de bonne humeur. Now we go to Indonesia. The Indonesian community is the largest foreign community in Taiwan, so it's not surprising that our Indonesian service is super popular. Well, another reason for that is, of course, the amazing people who work there. Some of them are joining us here today. Here's Farini Anwar and Aditya Nugraha. Halo semuanya, saya Farini Anwar. Dan saya Aditya Nugraha. Kami dari Radio Taiwan International untuk siaran dalam bahasa Indonesia yang pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada Anda semua. Dan satu hal nih yang patut kita syukuri adalah di mana kita bisa masih menyambut tahun baru bersama dengan orang-orang tersayang kita. Nah, doa di tahun baru ini semoga semua berada pada jalan hidup yang bahagia dan dipenuhi dengan berkat. Dan hidup ini adalah misteri dan kita pun tidak tahu nih ya tahun itu akan berhenti di mana. Maka dari itu yuk terus menatap langkah baru dengan tujuan yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2024. Next up is Sol Hong from our Spanish section. Sol grew up in Buenos Aires, Argentina. In her captivating and diverse shows, she shares about Taiwan's culture, music, and linguistic heritage. So if you happen to speak some Spanish, here's a brief look into Taiwan's New Year celebrations from Sol. En la víspera del Año Nuevo, los taiwaneses celebran con entusiasmo, fusionando tradiciones culturales y festividades modernas. La llegada de la medianoche se celebra con la cuenta regresiva y espectáculos de fuegos artificiales, especialmente en el rascacielos Taipei 101, donde un despliegue luminoso y colorido ilumina el cielo nocturno de la ciudad. Este evento es también una oportunidad para que amigos y familiares disfruten juntos de un espectáculo que marca el inicio de un nuevo capítulo. ¡Feliz Año Nuevo 2024! Que este año les traiga alegría, éxito y momentos inolvidables. Les desea Sol Hong de Radio Taiwan International. Next, let's hear from Mesam Dole. Mesam is from Syria, and in our Arabic service, she hosts interviews and writes about exchanges between Taiwan and Arabic-speaking countries. Here's Mesam to wish you love and peace in Arabic. السلام عليكم ومرحبا. أنا اسمي ميسم دولة، أعمل في راديو تايوان الدولي قسم اللغة العربية الذي لديه تاريخ طويل مع الراديو يعود إلى الثمانينيات. نحاول عن طريق الراديو تسليط الضوء على تايوان أمام العالم العربي من خلال المقابلات والحوارات وتوطيد الروابط الثقافية بين تايوان والشعوب العربية، التحدث عن تجارب المسلمين وإبراز إنجازات العرب هنا. لهذا السبب قمنا بإطلاق 3 سلاسل من المقالات، أهمها أحب اللغة العربية وثقافتها،
عرب في تايوان وتايوان بعيون عربية. تتيح هذه المقالات للعرب والتايوانيين على حد سواء بمشاركة تجاربهم. وأيضا نتمنى للجميع بمناسبة السنة الجديدة في تايوان وفي العالم العربي سنة جديدة سعيدة مليئة بالحب والسلام. Now let's return to the English section of RTI. This is one of the most diverse teams within our radio station. And to start off, let me introduce my colleague Sharon Lin. Sharon is the host of That's Debatable, a podcast that tackles important social issues with new episodes every Wednesday. So here is Sharon and her greetings in Mandarin Chinese. 嗨，大家，我是中央广播电台英语组的主持人。那我的英文名字是 Sharon， 然后我的中文名字是林耀璇。台北是我的家乡，我是在台北、台湾出生长大的。新的一年，祝福大家新年快乐。那很困难，事事顺心，但是希望尽可能的事事顺心。台北的冬天其实气温上看起来没那么冷，可是我觉得台北的冬天会比较冷，是因为台北很潮湿。那希望大家穿暖，然后有一个美好的新的一年2024。拜拜。Next, we have Phil Leskovsky from Slovakia. Phil is a musician who loves to explore Taiwan's rich music scene. And on his program Taiwan Grooves, he interviews local and international musicians of all genres. Zdravím vás všetkých, milí priatelia. Chcem vám všetkým popriať šťastný nový rok. Nech je plný zdravia, šťastia, lásky, pokoja na duši a nech sa vám splňa všetky vaše sny a túžby. Nech máte vždy okolo seba ľudí, ktorí vás majú radi a podporujú a ľúbia. A nech je tento nový rok pre vás rokom nových príležitostí a úspechov. Nezabudnite, že každý deň môže byť novým začiatkom a ak sa nezabudnite tešiť z každého nového dňa a užívať si skoro každú chvíľu. A nech sa teda po svete šíri láska a dobro. Nech sa vám teda darí. And for a greeting in Tagalog, let's hear from Mary Ann Shoko. Mary Ann is a Taiwanese Filipina, and with our other colleague Ching An Cho, she co-hosts the program titled Formosa Dream Chasers. There, they interview people from different walks of life about pursuing their dreams. If you are looking for some inspiration in pursuit of your dream, don't miss this show. Sabi nila na pagdating ng bagong taon, may bagong pangarap at bagong pag-asa. Ako po si Mary Ann Shoko na nagpapasalamat sa inyong suporta sa amin ni Ching An Cho sa Formosa Dream Chasers dito sa Radio Taiwan International. Sana ay mapuno ng kasaganahan at kasiyahan ang taong 2024 para sa iyo at ang mga mahal ninyo sa buhay. Manigong bagong taon sa ating lahat. Okay, those were fireworks, and that means we're almost done with this episode. But before we go, let's hear from the other half of the Formosa Dream Chasers team, Ching En. He is here to teach us a common New Year greeting in his native language, Tâi-gí, also sometimes called Taiwanese. We will learn more about this language, of course, in our upcoming episode of In Taiwan We Speak. So make sure to come back next week. With that, I hope that you enjoyed this episode and learned something new about our radio station's language diversity. Now, let me leave you with Ching En. Thank you for listening. I am Olek, and this was In Taiwan We Speak, your audio guide to Taiwan's mind-blowing linguistic diversity. Dear listeners of Radio Taiwan International, hello, 大家好, I'm Ching En, the co-host of the program Formosa Dream Chasers. With 2024 just around the corner, I would like to share a Taiwanese phrase to wish someone a wonderful new year. You can say, Ni Ni Chun, Ni Ni Hu, Ni Ni Ki Dua Chu. This Taiwanese phrase conveys the message that I wish you a rich and abundant future, so you are able to build large houses for the years to come. You can repeat after me. Ni Ni Chun, Ni Ni Hu, Ni Ni Ki Dua Chu. Now, let's break it down. Ni means year, and the repetition of ni turns it into the plural form. Chun refers to a condition that food and resources remain ample and sufficient. Hu means being rich. Ki means to construct or to build. Dua Chu means a large house. Let's say again.
Ni Ni Chun, Ni Ni Hu, Ni Ni Ki Dua Chu. In the coming year of Dragon, I want to wish you Ni Ni Chun, Ni Ni Hu, Ni Ni Ki Dua Chu. Now, you've learned how to greet Taiwanese people when you meet them for both the Western and the Lunar New Year.